Maafisa wakuu wa ulinzi wa Marekani wamesema operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran inayojulikana kama Operation Epic Fury inaendelea kwa mafanikio makubwa, huku majeshi ya Marekani na washirika wake yakiongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Iran. Akizungumza Alhamisi hii pamoja na kamanda wa US Central Command CENTCOM Admiral Cooper, waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth amesema operesheni hiyo tayari imeleta pigo kubwa kwa uwezo wa kijeshi wa Iran. Hegseth amesema mashambulizi hayo yamelenga vituo vya kurushia makombora, mali za jeshi la majini la Iran, vituo vya drones pamoja na shabaha zingine za kimkakati ndani ya Iran. Alisisitiza kuwa Iran inafanya makosa makubwa ikiwa inaamini Marekani haitaweza kuendeleza operesheni hiyo kwa muda mrefu. Iran inatarajia kwamba hatutaweza kuendelea na operesheni hii na huo ni mkanganyiko mkubwa sana, alisema Hegseth. Kwa mujibu wa Pentagon, operesheni hiyo imeathiri vibaya miundombinu ya kijeshi ya Iran. Majeshi ya Marekani yameharibu vituo vingi vya makombora, kuharibu sehemu kubwa ya meli za kivita za Iran na kuweka udhibiti kamili wa anga na maeneo ya bahari katika eneo la operesheni. Hegseth alimpongeza Admiral Cooper pamoja na vikosi vya CENTCOM kwa uongozi wao na utekelezaji wa mashambulizi hayo, akieleza kuwa yalikuwa mashambulizi sahihi na yenye athari kubwa. Alisema pia kuwa Marekani pamoja na washirika wao wa Israel wana uwezo wa kuongeza nguvu za kijeshi zaidi endapo itahitajika. Uwezo wetu wa kijeshi ni mkubwa sana na bado unaongezeka. Tumeanza tu mapambano na tutapigana kwa maamuzi makubwa, alisema. Kwa upande wake, Admiral Cooper alisema operesheni hiyo inaendelea kwa kasi huku majeshi ya Marekani yakitekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa. Sasa tunaingia siku ya 6 ya operesheni ya kihistoria yenye lengo la kuondoa kabisa uwezo wa Iran kutishia wa Marekani, alisema. Katika saa 72 zilizopita pekee, ndege za mabomu za Marekani zimeshambulia karibu shabaha 200 ndani ya Iran, ikiwemo maeneo karibu na mji mkuu wa Tehran. Mashambulizi hayo yalilenga vituo vya kurushia makombora ya ballistic, vituo vya uongozi wa kijeshi pamoja na miundombinu mingine ya kijeshi. Cooper pia alieleza kuwa ndege za B-2 za Marekani hivi karibuni zilirusha mabomu makubwa ya kilo karibu 900 yaliyotengenezwa kupenya ardhini ili kuharibu vituo vya makombora vilivyofukiwa chini ya ardhi. Kwa mujibu wa CENTCOM, operesheni hiyo tayari imeleta matokeo makubwa katika uwanja wa vita. Mashambulizi ya makombora ya ballistic kutoka Iran yamepungua kwa 90%, huku mashambulizi ya drone yakipungua kwa 83% tangu operesheni hiyo ilipoanza. Cooper amesema hadi sasa Marekani imeharibu au kuzamisha zaidi ya meli 30 za kijeshi za Iran, ikiwemo meli kubwa ya kubeba drone yenye ukubwa unaokaribia meli za kubeba ndege za vita vya pili vya dunia. Mbali na kuharibu silaha zilizopo, operesheni hiyo pia inalenga viwanda vya kutengeneza makombora ili kuzuia Iran kujenga upya uwezo wake wa kijeshi. Hatuangamizi tu silaha walizonazo sasa, tunaharibu pia uwezo wao wa kuzalisha silaha mpya, alisema Cooper. Hata hivyo, maafisa wa Marekani wamesema operesheni hiyo itachukua muda zaidi, huku vikosi vikiendelea kuvunja uwezo wa kijeshi wa Iran. Maafisa hao pia walikanusha madai ya Iran kuhusu kuua wanajeshi wengi wa Marekani, wakisema Tehran imekuwa ikisambaza propaganda kwa ajili ya kushawishi raia wake. Uongo utaendelea kusemwa, lakini CENTCOM itaendelea kufichua madai hayo yasiyo ya kweli, alisema Hegseth. Alihitimisha kwa kuwasifu wanajeshi wa Marekani wanaoshiriki operesheni hiyo, akisema ustadi na umakini wao vinaonyesha uwezo mkubwa wa jeshi la Marekani duniani. Tumeumbwa kwa ajili ya mapambano haya, alisema, na tutayashinda. Fury and Admiral, I want to thank you for everything you do and your incredible leadership, for your dynamic thinking, the way you're attacking this problem set on every level. In just days of Operation Epic Fury, you and your team have delivered nothing short of devastating, precise strikes, taking out the better part of Iran's navy, making it combat ineffective, neutralizing missile sites and launchers, and establishing total dominance over the skies we fly over and seas we fly over. Our forces are executing with unmatched skill, and the mission is advancing decisively. This is the kind of no-nonsense, results-driven warfighting that America demands. And you're delivering it in spades. You are the man for this moment. Admiral Cooper, on behalf of the President, the Department of War, and every American watching, I want to thank you for the outstanding job you and CENTCOM are doing. Keep pressing the fight, and we are with you all the way. A few thoughts before I hand it over to the Admiral for an update. Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation.
for the IRGC in Iran. You see, there's no shortage of American will here. We remember and honor our fallen, those 6 that we will soon welcome at Dover, who gave everything for their country in this mission. We remember them. But we remember them by rededicating ourselves even more fervently to this mission. Our commitment to our mission objectives only increases as our advantages continue to increase. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. Again, our munition status only increases as our advantage increases. Our capabilities, we have only just begun to fight and fight decisively. Having a chance to hear from Admiral Cooper. If you think you've seen something, just wait. The amount of combat power that's still flowing, that's still coming, that we'll be able to project over Iran is a multiples of what it currently is right now when you add up our capabilities and those of the Israeli Defense Forces. And we have no shortage of authorities. The Admiral knows we have clear objectives with maximum authorities on the battlefield. The dumb, politically correct wars of the past were the opposite of what we're doing here. They had vague objectives with restrictive, minimalist rules of engagement. No more. Our authorities, his authorities, CENTCOM's authorities through the President and myself are maxed out. Our capabilities are overwhelming and gathering still, as are those of our Israeli partners. Our munitions are full up, and our will is ironclad, which means our timeline is ours and ours alone to control. As long as it takes to ensure the United States of America achieves these objectives, and as we flow more forces, and as we flow more capabilities, and as our munitions, as we're flying over the top, have even more devastating effects, we set the tempo, we set the timeline, led by the commander on the ground. Our ear is to the ground to listen to Admiral Cooper. What he needs and what he needs, he will get. We are built for this fight, and we are in it to win it. And we have the right commander in the lead. So I'll now hand it over to Admiral Brad Cooper to give you an update right here from CENTCOM. Admiral. Mr. Secretary, first, thank you very much and good afternoon, and welcome to U.S. Central Command Headquarters, America's Warfighting Headquarters. It's great to be here alongside the Secretary and representing the more than 50,000 men and women in uniform currently executing Operation Epic Fury. So, Mr. Secretary, first, thank you very much for your leadership and support and the very clear vision and objectives that you've given us to allow us to use overwhelming force against the Iranian terrorist regime. And thanks to all of you for attending today, and welcome to Tampa. We are now starting our 6th day of a historic mission to eliminate Iran's ability to threaten Americans. We are, if I could channel my inner Navy officer, we are at full speed ahead in executing orders given by leadership in Washington. The President and Secretary Hegseth have been crystal clear in their expectations, and we are at a high level of execution. As described by the Secretary and earlier this week by me, U.S. combat power is building as Iranian combat power declines. Our air dominance allows us to hit Iran's center of gravity with overwhelming power and reach. A couple of examples. In just the last 72 hours, America's bomber force has struck nearly 200 targets deep inside of Iran, including around Tehran. And in just the last hour, U.S. B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers. Notably, we have also struck Iran's equivalent of Space Command, which degrades their ability to threaten Americans. Then, if I just look back over the last 24 hours of the operation compared to where we were at its start, ballistic missile attacks have decreased by 90% since day one. Drone attacks have decreased by 83% since day one. Having said this, we remain vigilant. Our strikes against the Iranian Navy have intensified. You may have heard the President say just a little while ago that we have sunk or destroyed 24 ships. That was true at the moment. We're now up over 30 ships. And in just the last few hours, we hit an Iranian drone carrier ship, roughly the size of a World War II aircraft carrier, and as we speak, it's on fire. The President gave us another task, to raise or level Iran's ballistic missile industrial base
So we're not just hitting what they have, we're destroying their ability to rebuild. And so as we transition to the next phase of this operation, we will systemically dismantle Iran's missile production capability for the future, and that's absolutely in progress. This is going to take some time, but our forces are well supplied, as the Secretary said, and we are absolutely ready to prosecute this mission decisively. Our combined joint forces have relentlessly destroyed Iran's air defenses over the past few days, and they've continued hunting for more systems to kill. Our air defenders are operating at the very top of their game. I couldn't be prouder, shoulder to shoulder with our partners in the region in many cases, providing the most integrated air defense network in Middle East history. We are fighting to win. Through combined U.S. and Israeli combat power, we will continue decimating Iran's ability to project power outside its borders. And if I can just conclude by saying a strong salute to the brave men and women who are out on the pointy edge of this, really doing exceptional work. I just couldn't be prouder, and I know the American people share in that same pride. So thank you very much.